156 verses. And frustration, but with praise and thanks. In 6 verses, 13 times we find the phrase Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. May you be filled with praise and thanksgiving and all the fullness of God. And so may I conclude with 2 promises for you and Joyce and Pradeep, but all family and extended family and the ministries, especially Leprosy Mission and other ministries in which you are involved. Like in the wedding of Cana of Galilee, dear Jayakumar, Joyce, Pradeep, Leprosy Mission and all the other missions you are involved in. God has reserved the best wine for the last. May the most golden chapters of your life and ministry and family be written in the coming days. The glory of the latter house will be greater than the glory of the former house. And in this place will I give peace, says Yahweh Sabaoth, the Lord of hosts. And lastly, may I read this wonderful promise from Isaiah 58, verse 11 and 12. May this be, it is already real in your lives, but may it become doubly real. The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your frame or your bones, and you will be like a well-watered garden and like a spring of water whose waters never fail. A beautiful garden set apart for God, but also and delight in the shade and be refreshed by the Lord. But also, verse 12, your people will rebuild the ancient ruins, rebuilding ancient ruins, raising up the age-old foundations, repairing broken walls, and restoring streets with dwellings. 3 or 4 historic events that your life and the life of the ministries you are involved in your family, you will do things that will have historic, eternal consequences. We pray for that. Right every day of your life. And lastly, may you declare with the psalmist in Psalm 75, which is the psalm of your age. Concluding Psalm 75, the psalmist says, and may you be saying it and declaring it every day of your life. As for me, I will declare this forever. I will sing praise to the God of Jacob, who says, I will cut off the horns of all the wicked, but the horns of the righteous will be lifted up. God bless you, and may you always abound with hope in the grace and love and faithfulness of God. God bless you, Jayakumar and Joyce and Pradeep, your family and all your ministries. Much love from Harold and Ranji and from HCF Sri Lanka and South Asia. We love you and thank God for you. Next, I'd like to call my Akka, who is actually Amma's cousin, and she'd like to say a few words, and she's put something together. And like to write Suji Akka. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். ஒரு சின்ன கவிதையை படிக்கலாம். அண்ணன் மாமாக்கு என்ன பரிசு கொடுக்கலாம்னு யோசிக்கும் போது பரிசு தேவையில்லை, அதுக்கு பதில் ஒரு சின்ன கவிதை கொடுத்தா அவன் மனசு இன்புறம்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன கவிதை. கதிர் மறையும் மாலை வேளையில் கார் மேகத்தில் தோன்றும் சுடரொளியாய் கடவுளின் ஆசியுடன் பிறந்த நாளை கண்டு களிக்கும் உம்மை மனதார வாழ்த்துகிறோம். கதிர் மறையும் மாலை வேளையில் கார் மேகத்தில் தோன்றும் சுடரொளியாய் கடவுளின் ஆசியுடன் பிறந்த நாளை கண்டு களிக்கும் உம்மை மனதார வாழ்த்துகிறோம். செல்வம் கல்வியை பெற்று நம்மை உயர்த்தி நம்மை
காட்டும் செல்வமே நம்மை உயர்த்தி நம்மை யார் என்று நம்மை படம் பிடித்து காட்டும் உயர்ந்த செல்வமே நற்குணம். அத்தகைய நற்குணங்களை கொண்டு அன்பே ஒரு பாசம் நேசம் மிகுந்தவராய் உற்றாரும் மற்றாரும் தோஷம் நண்பராய் தந்தையின் அறவழியில் உதவி உதவி செய்யும் டாக்டர் டேனியல் 75 என்பது வெறும் எண். வயது உலகை சுற்றும் வாலிபனாய் அனைத்து உள்ளங்களையும் ஜஸ்டின் என்ற மகனை ஈன்றெடுத்து வாழ்த்துகின்றோம். Years ago, and so I'd like to call my cross-sector purposes Nerea Kavu. All of you probably know, and for those of you who don't know, you get to know her today. If not, and she'll be on your phone book, you'll be on her phone book. You might not be on my phone book, but you'll be on her phone book. So thank you for everything. A lot of this wouldn't have been possible without her. Thank you, Pratik. See, all of you know him as a mentor, a colleague, then as a fond brother. But I know him and I call him as Appa. And I think there is a lot of sense, and the words really show that. There are a lot of instances, I think it is day in and out, mostly we are there together. So it is more like a family is here. They will all agree and they are all that I'm cared. But wherever we go, we are able to win for the people who come and for the years before, it is still the same for him. A proud one. Family now, for my son especially, so he will immediately tell, immediately he will tell no, but Tata will make 100% attempt, he'll get something for him to eat. Ramesh is fond of biryani. So if he tells that biryani is not there at home, he will have the stock of biryani to immediately send, and he'll have the biryani. It is full, and all of y'all know towards Amma. In every I've learned the forgiveness, care. Every day I learn. It holds so well, and today Poongudi is not here. One of our Poongudi is telling he is not 75. He looks. Poongudi was telling that secret. That's so nice. Person, maybe I do not. At home, we laugh for every simple thing. I are lively, talking and telling instances.
You are so divine to us, and we are more like and it is all filled with laughter. Same. Thank you all. Remember I said we have 23 more videos. Actually, my mom did a fab job of reaching out to all our friends and relatives, and everyone sent in notes and they sent in some videos. I'm going to show you a few snippets of those videos. I know we're hungry, but we will wrap up really quickly. There are a few items on the agenda, and we're still seeing a few things on screen, but we'll do this as quickly as we can. Don't worry. But I just want to show you a few snippets of what they sent in. Being the inspiration you are to all of us. Malaysia. Your wisdom and warmth is deeply appreciated. Milestones of God's goodness and favor and faithfulness to you. Bless you and be a blessing to my ears. It has been a pleasure to have known you as a co-worker, co-fighter for the leprosy education. It has been a pleasure to have known you as a co-worker, co-fighter for the leprosy. Special opinion. Thank you again for your hospitality and I've known him to be a very astute administrator. I've viewed him especially during meetings of the Christian Medical Association of India. First as treasurer and then later he became the Can't believe you're going to be 75 years old. You don't look a day older than 40. Happy 75th birthday, Jay Kumar. Wishing all the very best to you. Good health, peace, happiness, and many trips to Toronto. May you continue to experience God's strength, renewal, as Isaiah 40:13 promises. But those who hope in the Lord will renew. We call you special because we have always seen you as someone we ought to emulate.
a gentle, friendly, humble, easy to access, and extremely hospitable nature. In keeping up with our last name, we want to send you the Aaronic blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. The Lord lift up his countenance upon you and grant his peace. And God has been good to you. You have been good to me. Your kindness, your willingness to go the extra mile are the traits of your friendship. And may God continue to be with you and bless you. இன்னைக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்து பைபிள் வசனத்துக்கு பிரகாரமா கர்த்தர் உங்களை ஐசாயா 46:4 வசனத்தின்படி உங்களை நிச்சயம் ஆசீர்வதிக்கணும்னு நாங்க ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். God bless you. You've been a leader, you've contributed a lot to the community and inspired a lot of people with a lot of big organizations all over the world. So, very proud of you. May God bless you and keep you. The Lord grant you his mercy, grace and favor. The Lord protect you and preserve you. The Lord redeem you, going out and coming in and shield you. The Lord deliver you in time of trouble. May the Lord guide you always and satisfy all your needs. The Lord strengthen your frame. Be like a watered garden, like a spring whose waters never fail. May God continue to bless you abundantly as he has done all these years. Amen. Yeah, it's wonderful for you to cross 75, and I'm telling you, it's really God's blessing for you and your family. So loving, so caring, so smart, you're so well dressed, and always you have been our counselor and friend. all your happiness and in your sad days. He is with you. He is our refuge. And in the days to come, I pray that God gives you happiness, good health. Happy birthday, my dear loving Tata. Continue to give me a blessings, Tata. I love you so much, my dear Tata. Happy birthday. As for the Bible, Genesis chapter 1-4. God bless you, brother. God bless you, brother. Happy birthday, happy 75th birthday, our dear Andrea. Happy birthday to you, sir. Many more happy returns of the day. நீங்க 100 வயசுல அதுக்கும் மேல கடவுள் உங்களை எவ்வளவு வருஷம் வச்சிருக்கோமோ நான் நிறைய வருஷம் வச்சிருக்கணும் கடவுள் நான் வேண்டிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு வாழ்நாள் பொழுது யாரையாவது ஒருத்தர் நீங்க வாழ வச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. அது மூலமா பல பேருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது சார். அதனால நீங்க 100 வருஷம் இல்லை 200 வருஷம் வரைக்கும் நீங்க வாழணும்னா கடவுளை நான் வேண்டிக்கிறேன். This is a very special birthday for you, and I wish you lots of good health, long life, and lots of shared happiness and fulfillment. The impressive knowledge and common sense, then of course we all know his knowledge and finance. His expertise has not only guided organizations and challenges, but has affected many communities, creating opportunities and providing support to many. Above all, we all know how Jay Kumar's trust in God, his unwavering faith to the good Lord has inspired us. I thank God that He sent a person, a soul like Dr. Daniel, who became the means of providing care to the underprivileged people, the neglected people, the stigmatized people who are disrespected. And we are very happy to say that
this organization, which was formed by Dr. Daniel, just in 25 years has become one of the leading organizations of the country. I just remember J. Kumar as being a wonderful person, a leader, somebody who always thought of others when making his decisions. Just few days after John was here, that I have seen him was sweating, and I don't know where this happened. He actually painted in St. John's Church because has been more than just a boss. He has been a wise mentor, a cherished friend, and an integral part of our family. Dr. J. Kumar Daniel's down-to-earth nature, unwavering care, and deep compassion has set him apart. Dr. J. Kumar possesses extraordinary counseling skill and profound wisdom, which he has generously shared with all of us, and especially with us during our difficult times. One call and you were there to help. It was so reassuring to have somebody like you with wisdom and the intelligence to deal with that situation so that things could be sorted out in an amicable manner. In the same way, over the years I've seen you grow as a person who uses every bit of his intellect and serve others. Your wisdom, your guidance, and your devotion to duty has been an inspiration in my career. It's a very humble and simple man. Never raise his voice, always smiling, never get angry. J. Kumar and George Daniel made for each other, and he was 2 terms secretary in Cathedral Church of the Hampshire. For me, he is more than my brother. Happy birthday, happy birthday, Thank you for your patience. We're hoping that you would enjoy it as much, also because there are some familiar faces here, some of your near and dear ones in there as well. I'd like to hear from Appa's elder sister. Request Saraswat to say a few words. Birthday celebrations are
But a milestone birthday celebration is really special. But when a sibling celebrates his milestone birthday with family and friends, it is a joyous occasion. Jaya, I thank God for enabling me to join my sister also to celebrate your 75th birthday today. And Pastor spoke about choice. And when we are born into a family, we have no choice at all. And we are so fortunate that we have parents, Dr. George Daniel and Mrs. Thelma Daniel. And siblings, you have to have us, all 7 of us as your siblings. Whether you liked it or not, we don't know. But when I looked at that photo, all 4 of us were born in a house called Tekuvil in Subramaniapuram. 4 of us. Puri, you are not there. Then I remember Jaya, much younger, as a very sweet-looking kid, but very mischievous. Or very mischievous means that is underlying. But he didn't do any harm to sisters, and he didn't play any cards with us. He was playing the games and things like that. And being brought up in those days by our mother, she used to lock us up with all our mama around us, and we did not get any problem playing with the children also. So, Jaya, I remember you as a sweet-looking kid. Not now. Now, I come to that later. Kid, but very mischievous. And we used to have so many servants around, and all of them used to dance around him. I don't know why, because he was very cute or what. But when we left Subramaniapuram, we had we went to college. When I was in school, there he my pocket money. My Bihari hotel for biryani once in a while with friends, and I used to my mother-in-law. And our father and mother, they instilled values, Christian values in us. And that seed was sown in us. Maybe it was in some corner in your heart. But when Pastor spoke about choice, when you had to make a choice for your life partner, you made a wise choice. And Sherry mentioned that word, thorough gentleman. When did you become a thorough gentleman? After marrying boys, so she is a character in him. Then later, it became, as for me and my house, we serve the Lord. Yes, Pradeep, Sherry, Cadence, and Kristen, they were added to the family. And then he became a thorough gentleman, a good husband, good father, good grandfather too. Jaya, Proverbs 17:17, I don't know whether you've read that passage. A brother is born for adversity. That I have experienced, even my sister in our lives. Whenever we went through crisis, when I lost my husband, he was the first one to arrive. Always there to support the sisters. We always refer to him as Namma Thambi. We don't even say Namma Jaya, Namma Thambi. And when we refer him to others,
we'll say Yengathambi. I don't know how that adjectives are added to his name because he has proved it to us in our lives. When during COVID time, I always repeat this, when I went through that crisis of anxiety and fear, they took me to their house and kept me there for a month, and they looked after me so well, and that was a changing point. And Sherry mentioned that he's a good cook. Jayanti and I, whenever we talk, I feel jealous. She will say, purposely to irritate me, she'll say, today Jayamama came with a cup of, hot soup, and this vada and what pungal, I'm not a fan at all. Soup and desserts I'm very fond of. So I always tell, I'm very jealous, I don't get anything. So I feel like shifting to that side to get all those snacks. You've been such a support to us, Jaya. And we really appreciate you, and Joyce also by your side. Whatever you do for us, you are a brother to us, and we wish you, all of us siblings, we wish you a very happy birthday and a long life and a blessed life too. All the best. Thank you so much, Atai. So, I'm going to keep, I've struck out quite a few points. I'm short in my list here. Share what I learned as a son. Atai was talking about change, and I think that's something I learned from Appa. Change is possible. For those of you who know Appa from his early days and to the thorough gentleman, but it's not just that. When he goes into something, he goes in believing that change. We can make this interesting, we can make this better, and he goes in like that. And I think I've taken a little bit of that into my life. I don't know if you read love language. I think Appa's love language is family. It's a thing, and we think of family as a love language, but in many ways, today is a reflection of that. For Appa, it was about being surrounded by the people that he loves. And a simple also can take a dark side. When I was young, like this, I used to talk out of turn. Appa, my dad, I told me, "Na correct, I love you. You know, I'm correct. You know, I'm something then. So you know, correct, pani ranga." Now, Appa called me aside once and said, it's the same message also in The Godfather. I don't know if you watched the movie Godfather, but he basically said, never take sides against the family. Enna irundhalum veetla vandu kelu, veetla vandu clarify panniko. Veliya ella munnadiyum ipdi ketrada. And I think that while it's also an important lesson I took about reputation, and I use that in my job today, but I also learned that family is important. Nama family, I learned generosity from him. I don't practice it well enough, but I learned that money is not something that you hold on very tightly to. Money is something that God has blessed us with for now, for today, for us to be a blessing to others, for who we are today and what we are now. And in many ways, that's also a bad habit. It also means that your pocket is never full enough. Your pocket is just a transit point for the money that starts coming in. But it's a life lesson that I'm grateful for. Sharon also regularly complains, and I think I have few of those good things, and I'm grateful for those. If there's anything that I've learned about Appa, my shoe size is about 11. Pretty good feet. But no matter what, I can never fill those shoes.
Akash shoes are just too big to fill. I listen to people talk about him. I listen to people tell stories about how this works out. I listen to family not just being here. What's missing here is all of his work colleagues. Peter, leprosy mission la ella vandupanga. Sisha, Jesus Paul, ella vandupanga ena en kalyanthula enga side la represent pannavanga leprosy mission staff. In fact, some of our relatives are upset that they weren't given responsibilities. So when you're trying to fill shoes like that, it's never going to happen. But it's comfortable knowing that you're part of that family, and I think just want to end by saying I'm blessed because of him and through him and Amma, because that's how I got to know all of you. That's how I'm blessed by all of you. I got to experience everything that they opened my eyes to, the relationships that they opened, the people who came and stayed at the house, and I got to know. So most of those people that you saw there, I grew up knowing very personally as uncle, even the workers and things like that. So I'm very, very grateful to be called and blessed to be known as his son. It upsets him that I don't talk about him more, that I don't introduce myself, that I don't go and tell people that I'm Jackma Daniel's son. But I want you to know that I'm incredibly proud of you. I'm incredibly proud of being your son. I'm just shy of telling people. It doesn't mean that I don't love you or I'm ashamed of you. It just means that I'm shy. But I'm so grateful to God for you. Thank you so much. Dad wanted to share a few words, obviously. But before that, he asked to share one video, and I'm just going to play that very quickly for you. There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference of 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee and a styrofoam cup, giving his prepared remarks with his PowerPoint behind him. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script. And he said, you know, last year I spoke at this exact same conference. Last year I was still the Undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel, and they had already checked me in, and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs, and there was someone waiting in the lobby to greet me, and they drove me to this here same venue. They took me through the back entrance and took me into the green room and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the Undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in. When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. I came in the front door and found my way backstage, and when I asked someone, do you have any coffee? He pointed to the coffee machine in the corner, and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserve a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. They will call you sir and ma'am, and they will give you stuff. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. Remember that. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. I remember getting off the Acela. I took the Acela from New York to Washington, D.C. And I got off the train like everybody else.
and I was walking down the platform like everyone else, and I walked past General Nordy Schwartz, who used to be the Chief of Staff of the United States Air Force, the head of the Air Force. And here I did see a guy in a suit schlepping his own suitcase down the platform just like me. And just a couple months ago, he was flying on private jets and he had an entourage and other people carrying his luggage. But he no longer held the position. And so now he got to drag his own suitcase. And never did it sort of remind me more that none of us deserve the perks that we get. We all deserve a styrofoam cup. So now the man of the hour, I request Appa to tell us what's on his heart. Can I just speak like this? I would like to thank God for all the blessings He has showered upon me and my family. Of course, on me for the last 75 years on that. I personally think that is a very important year in life, and in the 75 years, மறுபடியும் நம்மளுக்கு லைஃப்ல வராது. ஸோ அதனால நான் நினச்சேன் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், மை கசின்ஸ், அவங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் கட்டாயம் மீட் பண்ணணும் இந்த 75th இயர் செலிப்ரேஷன். அது எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் எல்லாத்தையும் நான் கூப்பிட்டு உங்களோட நான் பேசுகிறேன். Like I just want to say many things, but the video was very important for me. அதை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மனசில் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். ஏன்னா என் லைஃப்பில் வந்து ஐ ஹவ் ரீச் த பீக்குன்னு சொல்லலாம், மேக்ஸிமம். ஒரு என்னுடைய லெவலில் வந்து நான் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போக முடியுமோ அவ்வளோ உயரத்துக்கு போனேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் திஸ் ரிமைண்டட் மீ தட் என்னதான் போனாலும் வாட் எவர் யூ அச்சீவ், இட்ஸ் ஒன்லி யுவர் பொசிஷன் கவுண்ட்ஸ். நீ என்ன பண்ணிக்க அதுதான் முக்கியம். ஸோ பொசிஷன் எல்லாம் வந்து அது சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நினச்சி எனக்கு எங்கே போனால் காலத்தோட ஆள் இருப்பாங்க, 4 வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க. இவன் ஜெட்டில் கூட போகிற அளவுக்கு கடவுள் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தாரு. அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறணும். பட் ஆனால் எல்லாமே பொசிஷனுக்காக. பட் இன்னைக்கு எல்லாரும் நீங்கள் பேசுறீங்க, அந்த மதிப்பு அந்த வார்த்தை என்ன இருந்துச்சுன்னா cup. What is that cup? Styrofoam cup. So அந்த செராமிக் கப்பே அந்த இல்லை. ஸோ அது முக்கியமாக சொல்கிறதுக்கு தான் இருந்தேன். அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட நம்ம உயர்வுலையும் எப்படி வாழணும்னு தெரியணும், தாழ்வுலையும் எப்படி வாழணும்னு தெரியணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ். என் லைஃப்பில் வந்து ஃபியூ மிரக்கிள்ஸ் நடந்திருக்கு. So the miracles I just wanted to share with all of you because as Saras has said and Pradeep has said, நிறைய பேருக்கு என்னை பற்றி தெரியாது. So when I finished my BSc and Bachelor in Teaching, ஸோ இது ரெண்டு நான் படித்து முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த டைமில் டாக்டர் டிஜிஎஸ் தினகரன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவங்க வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு 5 days இருந்தாங்க. அந்த கடைசி நாள் என்னை கூப்பிட்டு அவங்க ப்ரே பண்ணிவிட்டு உன்னை கடவுள் வந்து உயர்த்த போகிறாருன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இல்லை என்னை எப்படிடா கடவுள் உயர்த்த போகிறாரு, நான் பிஎஸ்சி பிடி படிச்சிருக்கேன், நான் ஒரு டீச்சராக தானே போக போகிறேன் அப்படின்னு. பட் அது அப்படியே மனசுக்குள்ள இருந்துச்சு. அந்த டைமில் வந்து எனக்கு வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. என்னால் நடக்க கூட முடியாது. என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தெரியும் எப்படி நான் நடப்பேன். நான் என்னுடைய ஃபைனல் இயர் காலேஜ்லலாம் நான் ஐடின் வேற கால் அப்படியே மழை இருக்கும், எல்லாரும் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அந்த டைமில் நான் இந்த மாதிரி உடம்ப வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வாழ்க்கையில். ஸோ அந்த நினைப்பில் இருக்கும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் மிரக்கல் என்ன நினச்சுன்னா, ஏன்னா நான் ஜாய்
மேரி பண்ணி கொஞ்ச நாள்ல அந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிடுச்சு. அது எப்படி க்யூர் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியல, மேபி காட்ஸ் மிரக்கல். ஏன்னா சரஸ் சொன்ன மாதிரி வாட் ஐ வாஸ் பிஃபோர் 1970 வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். நான் வந்து எப்பவும் கேம்பிள் பண்ணிட்டு இருப்பேன், எப்பவும் குடிச்சிட்டு இருப்பேன், எப்பவும் நான் ட்ரிங்க் தான் அது இது. ஸோ என் லைஃப் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டைம். பட் ஜாயை கட்டின பிறகு கம்ப்ளீட்டாக அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டுக் பிளேஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மிரக்கல் என்னென்னா, அவர் டிஜிஎஸ் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து டீச்சிங்கை விட்டுட்டு நான் ஒரு மெடிக்கல் லைனில் போனேன் ஆஸ் அ நான் மெடிக்கல் ஸ்டாஃபர். ஸோ ஹி எலிவேட்டட் மீ டு த ஹையஸ்ட் பொசிஷன் இன் திஸ் South Asia as a director for South Asia, and I was the first non-medical. ஒரு எல்லாமே டாக்டர்ஸ் தான் அந்த பொசிஷனில் வர முடியும், நான் ஒருத்தன் தான் ஒரு நான் மெடிக்கல் அந்த பொசிஷனில் கிடைத்தேன். ஸோ இது வந்து என்னுடைய செகண்ட் மிரக்கிள் இன் லைஃப். ஏன்னா நான் அதை பெருமைக்காக சொல்ல, த்ரூஅவுட் த குளோப் 144 பேர் அப்ளை பண்ணாங்க. and I was nowhere, but still God lifted me that position. என் ஸ்டாஃப் எல்லாம் அந்த இன்னைக்கு ஜோம் பண்ணார் அந்த பாஸ்டர், அவர் எல்லா ஸ்டாஃபும் எனக்கு தெரியாமல் 3 days அவங்க செயின் ப்ரேயர் பண்ணி எனக்கு தான் அந்த வேலை கிடைக்கணும்னு பண்ணாங்க. ஸோ ஐ காட் தட் மிரக்கிள். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மேபி டாக்டர் டிஜிஎஸ் வந்து நகல. ஸோ இன் ஹிஸ் ஓன் ஆர்கனைசேஷன் ஜீசஸ் கால்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சரி, காரூணியாவில் ப்ரோ சான்சலர் பொசிஷனில் இருந்தேன், ஜீஸ் கால்ஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தேன், சீஷாலே எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ அவருடைய ஆர்கனைசேஷன்லேயே அந்த டாப் பொசிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. ஸோ அதை மாதிரி பார்க்கும்போது அவருடைய மிரக்கிள்ஸ் எப்படி என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பாஸ்டர் டேனியல் மோசஸை மீட் பண்ணோம். அவர் எனக்கு ஜோம் பண்ணிட்டு 2 வார்த்தை சொன்னார். ஒன்று, கடவுள் இன்னும் உயர்த்த போகிறாரு. நான் அப்போ ஜாயிட்ட வெளியே வந்து இதுக்கு மேலே நான் எப்படி நம்மளை உயர்த்த போகிறாரு, நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகிருந்தோம் 10 வருஷம் ஆகி போச்சு, வேறு என்ன, ஹவ் இஸ் கோயிங் டு லிஃப்ட் மீ அப் ஃபர்தர். ஸோ அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். 2வது அவர் சொன்னது, உனக்கு இன்னொரு பேர பிள்ளை கிடைக்க போகுது. எனக்கு புரியவே இல்லை. ஏன்னா பிரதீப் ஆல்ரெடி தே ஹேவ் 1 child, செகண்ட் சைல்டை பற்றி சொல்லவே இல்லை. எங்களுக்கு ஆச்சரியமா கொஞ்ச நாள் கழித்து பிரதீப் ஷேரிங் எங்களுக்கு சொல்கிறாங்க, கெட்டிங் த செகண்ட் சைல்ட். ஸோ கிறிஸ்டின் கேம் இன் டு அவர் ஃபேமிலி. ஸோ அந்த ஒரு மிரக்கல். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு மீட்டிங்கு போயிருந்தேன், சிஎம்ஏ மீட்டிங்கு. நாங்கள் 2 பேரும் உட்காந்துட்டு ஃப்ளைட்டுக்கு வர்றதுக்காக எந்திரிச்சோம். ஒருத்தவங்க பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நீங்கள் இன்றைக்கி போக முடியாதுன்னாங்க. அத்தனை ஐயோ எனக்கு டிக்கெட் எனக்கு 6:30 ஃப்ளைட்டுக்கு இருக்கு, நான் போகணுமேன்னு. இல்லை ஜஸ்ட் வெயிட்னாங்க. அப்புறம் பார்த்தா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட், அந்த எலெக்ஷனில் தே அப்பாயிண்டட் மீ as a president of Christian Medical Association of India. ஸோ அந்த ஒரு ஆச்சரியம் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடந்துச்சு. In between that, the President of India, அப்துல் கலாம், அவங்க நான் யாரு அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எப்படி தெரியும் அதனால. ஸோ நம்ம காட் கேன் வந்து இதில் வந்து அந்த அது போக நிறைய போர்ட்ஸில் என்ன வச்சுருந்தாங்க. அதுக்காக நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். பட் ஐ நாட் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ ஆல் திஸ் திங். என்னுடைய வேலையை நான் அந்த டைரக்டர் வேலை கிடைக்கணும்னு நான் சொன்னேன்ல, அது முக்கியமாக ஐ வுட் சே தட் காட் இஸ் ஒன் ரீசன், ஜீசஸ். 2வது ரீசன் என் மகன் பிரதீப். ஏன்னா அந்த இது அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு நடுவில் கொஞ்சம் பாலிட்டிக்ஸ் எங்கள் ஆஃபீஸில் நடந்துச்சு. ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன், பிரதீப் ஐ திங்க் தே வாண்ட் டு பிரிங் சம்படி எல்ஸ், யாரோ இன்னொருத்தர் கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறாங்க. அதனால் இப்போ வந்து அவர் அட்மிட் பண்ணி அந்த இன்டர்வியூ கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு வித்ட்ரான்னு, ஏன்னா ஹி வாஸ் அ டாக்டர். ஸோ பிரதீப் சொன்னால், அப்பா
நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் சந்தோஷமா இருங்க, கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வருத்தப்படவே கூடாது. பட் ஆனால் வித்ட்ரா பண்ணாதீங்க. இது நீங்கள் டிசைட் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு டெசிஷன் அப்படின்னு சொன்னாப்ல. அப்போ நான் ஜாயிட்ட சொன்னேன், சரி தென் ஐ ஜஸ்ட் லீவ் இட் லைக் தட். ஸோ அவனுடைய அந்த வார்த்தையினால தான் நான் கண்டினியூ பண்ணேன். அண்ட் காட் பிளஸ் மீ ஆன் தட். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கடைசியில் நான் சொல்ல வேண்டியது, என் லைஃப்பில் தூத்துக்குடி வந்து என்னை மெட்ராஸ் கூப்பிட்டு வந்தது எங்கள் அக்கா வந்து ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. ஸோ ஐ ஸ்டடி ஹியர். தென் அவங்க எங்கே போனாலும் எங்களை எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. யூ சி த அதர் சிஸ்டர் பூரி குமார், அவங்க செஞ்ச உதவி எல்லாருக்கும், எனக்கு இல்லை, அவங்க எவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஐம் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ். என் பிரதர்ஸ் ஃபேமிலி, ஜூலியன், எங்கள் அண்ணி, ராஜா, மாலா, சுப்பு, லெந்தா, இந்த பிரதர்ஸும் எல்லாம் தேசம் அஃபெக்ஷனேட், எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஏதாச்சும் செய்யணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அண்ட் தே ஆல்வேஸ் டூ தட். அண்ட் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி தட் அவர் ஃபேமிலி இஸ் ஸோ பிளஸ்ட் பிகாஸ் எங்கள் அப்பா அம்மா அவங்களோட ஜெபம், அதே நேரத்தில் அப்பா அந்த ப்ரேயர்னால தான் we have been blessed. பிரதீப் சொன்ன மாதிரி அவனுக்கு ஒரு சிஸ்டர் கிடைச்சாங்க. எனக்கு இப்போ லாஸ்ட் 4 இயர்ஸாக எனக்கு ஒரு சன் ஆனந்த். அவங்க அப்பா அம்மா என்னடா என் மகன் சொல்கிறாப்புலன்ட்டு. அண்ட் யூஸ் த சன் ஃபார் அஸ். ரெண்டாவது நிறை எங்கள் மகா. ஸோ அண்ட் தென் கிராண்ட் சன் விக்னேஷ். 3 பேரும் நல்லா எங்களை கவனிச்சுடுவாங்க. ஸோ வி ஆர் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு காட் ஃபார் திஸ் லவ்லி ஃபேமிலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லணுன்னா, இந்த இதை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு ஜெயந்தி, ரவி அவங்க இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. பிரதீப், நிறை, ஜாய்ஸ், அவள் எனக்கு தெரியாமல் நிறைய காரியம் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு அது தெரியவே தெரியாது. ஸோ என்னை பற்றி யாரும் பேசுகிறாங்கன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நீ பெரிய ஆள் இல்லை, நீ ஒன்றும் இது வந்திருக்க மாட்டேன், ஜாய்ஸ் இல்லைன்னா இது ஒன்றும் நடந்திருக்காதுன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்கள் டென்னியத்தை ரொம்ப ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் ஜாயின்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் ஐ வாண்ட் டு சே தேங்க்யூ டு all of you, Pradeep, Joyce, and others. And the extended family, I just want to thank each and every one of you. You have been so great, and I'm grateful to you. எல்லாரும் அன்பா இருக்கீங்க, எல்லாரும் so I have to name everybody, but you have been so good to all of us. அதே மாதிரி ஜாய்ஸ் ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்க ஃபேமிலி ஆஃப் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர், ஐ திங்க் தே கம். ரோஸ் ஃபேமிலி வந்துட்டாங்க. அண்ட் தே கம் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் டு தேம். அண்ட் வசு அண்ட் பூரி, உன் மகன் வந்து இதுக்காக வந்திருக்கான் ஜஸ்ட் ஃபார் 2 days from Dubai. So that shows the love and affection which they have on us. I want to thank God, and in spite of that, I still hold that cup, that cup. But all my friends, all my colleagues, even though I have retired now, they still come and give me the ceramic cup. I think that is what God's grace is. Thank you, all of you. Thank you, Samuel, for a wonderful message and leading us. Like to sing a
like to sing a song and we've got recording. It's on your cards in case you don't have it put up on the screen, but we'll sing it on now. Stotiram Yesunada, O Makendrum Stotiram Yesunada. Stotiram Yesunada, O Makendrum Stotiram Yesunada. Stotiram Seiram Innadiyatir Namati Stotiram Seiram Innadiyatir Namati Adarave. Indrai dinam adilum orumithu kudavum namatinal. Indrai dinam adilum orumithu kudavum namatinal. Thandanin kirvaikkaga umakendrum stotiram stotirame. Thandanin kirvaikkaga stotiram stotirame. நீரல்லாலே எடுத்து பரலோகியாண்டு ஜீவனாதா. நீரல்லாலே எடுத்து பரலோகியாண்டு ஜீவனாதா. நீரே அன்றி ஈகத்தில் வேறொரு தேட்டமில்லை பாரனே. நீரே அன்றி ஈகத்தில் வேறொரு தேட்டமில்லை பாரனே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா, ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா, உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா. Stotiram Yesunada, umakendrum stotiram Yesunada. Stotiram Seiram Innadiyatir Namati Adarave. Stotiram Seiram Innadiyatir Namati Right when we started, a lot of you missed it, but I was saying that this is a 75-year-old baby. A baby who enjoys all of this, and so a birthday celebration would not be complete without the cake. He picked this cake. He was specific. In the cake, we went lots of the things here. And so, as we celebrate that, we invite you to join us in this cake cutting. Wanted all of this. He asked. சரி பரவாயில்ல அப்படியே இருக்கு.
Again, we have all the kids up front with the big baby. Okay, come. Turn this one way. We have taken the picture of the king. We have taken the picture of the king. Sheldon, we haven't taken the picture of the king. One second. Sherry, come this side. Sherry, Gail's come. Sherry, Join us in singing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ryan. Happy birthday to you. May God bless you, dear. 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 Let the side of food, and so we'll. Where was this? Cabbage. Don't eat them. என் கை முடிவாக நிறைவாக ஆண்டவர் நம்ம கேட்ட ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கு. This is a time to say a wonderful life, an amazing life, and an amazing மூடி இருதயத்தின் ஆழத்தில் ஆண்டவருக்கு இல்ல இந்த மாலை வேளையிலேயும் கிறிஸ்து உமக்கு நன்றி செலுத்த உங்களுடைய பாடுபட்டு எங்கள் உள்ளம் நன்றி கர்த்தர் எங்கள் துதி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உமக்கு ஸ்தோத்திரம். பார்த்து இந்த நாளிலே கர்த்தர் உண்மையாகவே உங்களுடைய அன்பின் நிறை உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உங்களுடைய அன்பிற்கு இந்த மாலை வேளையிலே நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒரு மனிதனை ராசி உணர்ந்து உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலிஸ்க்காக உமக்குள்ளே அநேக பிள்ளை
எங்கள் பலவீனத்திலே தேவ பலன் உம்மை சார்ந்திருக்க உம்முடைய பலத்தால் இடைக்கட்டி நிரப்புவீராக. நிறைவான நன்றி செலுத்த சந்தோஷத்தை பூர்ணமாய் அனுபவித்து தொடர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து ஆசீர்வாதம் எங்கள் ஜெபத்தை நீர் கேட்பதற்காக நன்றி. தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நம்முடைய தேவனின் அன்பும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த விசேஷமாய் ஒரு பிரதி வேண்டுமாய் ஆசீர்வதிக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம். Thank you, Jaykumar, Vani, and Pradeep especially for this honor of calling me for prayer. I don't know if I'm worthy, but from the bottom of the depth of our heart, we've been praying for you, and we bless you. God bless you. We call Joy Vani. Vani உடைய சித்தப்பா மகன் தான் எங்க ஹஸ்பண்ட். Vani is my second cousin, I guess. So and we all literally எப்போ அடிக்கடி நினைக்கிறது வன்னி ஜெயக்குமார் எங்க இருந்தாலும் அப்பப்போ So we're really glad dinner is served. The wonderful